En el corazón de Madrid, el restaurante El cielo ardiente resplandece como un faro de opulencia. Las lámparas de cristal titilaban, refulgendo el lujo en cada rincón. Mientras los comensales charlaban entre risas y el tintinio de copas. Pero para Lucia Navarro, de 25 años, el brillo del lugar no era más que una fachada que ocultaba su lucha diaria. Lucia, con su uniforme impecable pero desgastado, recorría las mesas con una bandeja en la mano, esquivando miradas de desprecio de los clientes más ricos. Había crecido en un barrio humilde de Vallecas, donde los sueños eran un lujo que pocos podían permitirse. Pero ella tenía uno, canta. Su voz, profundo y cargada de alma, era su refugio, aunque solo la compartía con las paredes de su pequeño apartamento. Esa noche, Diego Salazar, un millonario de 40 años conocido por su arrogancia, ocupaba la mesa principal. Su risa resonaba como un eco cruel, y sus ojos y clavaron en Lucia, mientras ella servía una copa de vino. Hoy, camarera, dijo con una sonrisa burlona. ¿Sabes hacer algo más que lavar platos? Dicen que los de tu clase siempre tienen un talento oculto. El restaurante se sumió en un silencio incómodo. Lucia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Diego, con su traje hecho a medida y su actitud de superioridad, no era un cliente cualquiera. Era un hombre que disfrutaba humillando a quienes consideraba inferiores. Canta algo, ordino, levantando la voz para que todos lo oyeran. Vamos, diviértenos. O tal vez no tengas nada que ofrecer. Las mejillas de Lucia ardían. Quería desaparecer, pero algo en su interior se rebeló. Había soportado demasiadas burlas en su vida, demasiados no era suficiente. Miró a su alrededor y vio rostros expectantes, algunos con lástima, otros con curiosidad. Entre ellos, unos ojos cálidos destacaban, los de Alejandro, un joven de 28 años que trabajaba como músico callejero y que, por casualidad, estaba cenando allí esa noche. Alejandro, con su cabello despeinado y una guitarra siempre a su lado, había notado a Lucia desde que entró al restaurante. No por su uniforme, sino por la forma en que sus ojos brillaban con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Él sabía lo que era ser subestimado, ser invisible. Y ahora, mientras Diego la desafiaba, Alejandro sintió una punzada en el pecho. Lucia respiró hondo. Está bien, dijo, su voz temblando pero firme. Cantaré. Los murmullos se apagaron. Diego soltó una carcajada, esperando un espectáculo mediocre. Pero cuando Lucia abrió la boca, lo que salió no fue solo una canción, sino un torrente de emociones que hizo que el tiempo se detuviera. Su voz, suave al principio, creció como una tormenta. Cantó una copla tradicional española, llena de dolor y esperanza, que resonó en las paredes del restaurante. Cada nota era un grito de su alma, un desafío a todos los que alguna vez la habían menospreciado. Los comensales, atenidos, dejaron de comer. Diego, por primera vez, se quedó sin palabras. Alejandro, en cambio, sintió que su corazón se aceleraba. Había escuchado muchas voces en su vida, pero ninguna como la de Lucia. Era como si estuviera cantando directamente para él, como si sus almas se reconocieran en ese instante. Cuando la última nota se desvaneció, el restaurante estalló en aplausos.
Lucia, con lágrimas en los ojos, bajo la mirada, abrumada. Diego, incómodo, intento recuperar el control. No está mal, camarera, dejó con destin. Pero no te hagas illusions. Esto no cambia quien eres. Sus palabras cortaron como un cuchillo. Pero Lucia ya no lo escuchaba. Algo había cambiado en ella. Y en Alejandro, que decidió en ese momento que no dejaría que esa chispa se apagara. Al día siguiente, Lucia no podía quitarse de la cabeza lo sucedido. Había cantado frente a extraños, algo que nunca se había atrevido a hacer. Pero las palabras de Diego seguían resonando, recordando su lugar en el mundo. O eso creía. En su descanso, mientras tomaba un café en una plaza cercana, alguien se acercó. Era Alejandro, con su guitarra colgada al hombro y una sonrisa tímida. Te six anoche, dijo sin rodeos. Tu voz es increíble. ¿Por qué no estás en un escenario? Lucia lo miró, desconfiada. No estaba acostumbrada a los elogios sinceros. No es tan simple, respondió. La vida no es un cuento de hadas. Tengo que trabajar, pagar cuentas. Alejandro se sentó frente a ella, sin pedir permiso. Lo sé. Yo también vengo de abajo. Pero tu voz no es algo que puedas ignorar. Déjame ayudarte. Algo en su tono, en su mirada, hizo que Lucia bajara la guardia. Alejandro le contó su historia. Había crecido en Granada, en una familia conservadora que nunca aceptó su amor por la música más tarde, su identidad. Porque Alejandro era gay, y aunque lo lavaba con orgullo, había pagado un precio alto por ser quien era. Su familia lo había rechazado, y Madrid era su refugio, su oportunidad de empezar de nuevo. Lucia, por primera vez, sintió que alguien la entendía. Ella también había luchado contra los prejuicios. Aunque no hablaba abiertamente de ello, Lucia era bisexual, un secreto que guardaba por miedo al juicio de los demás. En un impulso, le confesó esto a Alejandro, y él sintió con una sonrisa. Somos más parecidos de lo que crees, dijo. Esa conversación marcó el comienzo de una amistad inesperada. Alejandro insistió en que Lucia participara en un pequeño concierto que él organizaba en un bar de lavapiés, un lugar donde artistas emergentes podían brillar sin miedo. Ella dudó, pero la chispa que había sentido al cantar la noche anterior la empujó a aceptar. El bar, la luna rota, era un espacio lino de luces tenues y paredes de cordas con grafitis. Cuando Lucia subió al escenario, temblando, Alejandro estaba allí, tocando la guitarra para acompañarla. Cantaron juntos una versión acústica de una canción de Rosalía, y la química entre ellos era innegable. No era amor romántico, sino algo más profundo. Una conexión de almas que habían encontrado refugio, el uno en el otro. El concierto en la luna rota fue un éxito. Por primera vez, Lucia sintió que su voz podía ser más que un sueño. Pero el mundo no era tan amable como ese pequeño bar. Diego Salazar, que no había olvidado la humiliación de ser eclipsado por una camarera, comenzó a indagar sobre Lucia. Descubrió que trabajaba en el cielo ardiente para pagar las deudas médicas de su madre, quien luchaba contra una enfermedad crónica. Diego vio una oportunidad. Una noche, mientras Lucia limpiaba mesas al cierre, Diego apareció en el restaurante. Tengo una propuesta, dijo con una sonrisa que no presagaba nada bueno.
Te ofrezco un contrato para canta en mi club privado. Pero hay una condición. Debes dejar de lado ese músico callejero. No quiero que mi inversión ese mesel con gentuza. Lucia ese cueto halada. El club de Diego era famoso entre la elite madrilena. Podría ser su gran oportunidad. Pero abandonar a Alejandro, quien la había apoyado sin pedir nada a cambio, era impensable. No, respondió con firmeza. No voy a traicionar a mi amigo. Diego Rio, como es su negativa fuera una broma. Piénsalo bien, Lucia. No todos los días alguien como yo te da una oportunidad. Si sigues con ese perder, te aseguro que no llegarás a nada. Esa noche, Lucia no pudo dormir. Las palabras de Diego se mezclaban con los recuerdos de su infancia, cuando su padre la abandonó y su madre lo enseñó a nunca rendirse. Pero también pensó en Alejandro, en cómo él la había hecho sentir valiente. Decidió cantar todo. Cuando se reunieron, Alejandro no se sorprendió. Ese tipo solo quiere controlarte, dijo. Pero tú eres más fuerte que él. Why no estás sola? Juntos, comenzaron a planear algo más grande. Un concierto en una plaza pública, donde Lucia pudiera cantar en las cadenas de alguien como Diego. Organizar el concierto no fue fácil. Lucia y Alejandro trabajaron incansablemente, buscando patrocinadores y convenciendo a otros artistas para unirse. Pero mientras su sueño crecía, también lo hacían las sombras. Diego, furioso por el rechazo de Lucia, comenzó a difundir rumores sobre ella, cuestionando su talento y su vida personal. En las redes sociales, los comentarios crueles comenzaron a aparecer. Alguien filtró que Lucia era bisexual, y los mensajes de odio no se hicieron esperar. No es de fiar, escribían. Una camarera que se creía estrella. Lucia, que nunca había hablado públicamente de su orientación, sintió que su mundo se derrumbaba. Alejandro, que había enfrentado el odio por ser gay, la ayudó a mantenerse en paz. No dejes que te definen, le dijo. Tu voz es tuya. Tu verdad es tuya. Juntos, decidieron convertir el concierto en un acto de resistencia, un mensaje de amor y aceptación. La noche del concierto, la plaza de Santa Ana estaba llena. Lucia, con un vestido sencillo pero elegante, subió al escenario con Alejandro a su lado. Antes de cantar, tomó el micrófono y habló con el corazón. Esta noche no canto solo por mí, sino por todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Por los que amamos sin miedo, aunque el mundo nos diga que no debemos. El público estalló en aplausos. Lucia cantó como nunca, su voz elevándose sobre la plaza, tocando los corazones de desconocidos. Pero en la multitud, Diego observaba, planeando su próximo movimiento. Diego no estaba acostumbrado a perder. Incapaz de soportar el éxito de Lucia, contrató a un grupo de matones para sabotear el concierto. Durante una de las canciones, las luces de la plaza se apagaron de repente, y un grupo de hombres comenzó a gritar insultos desde la oscuridad, intentando interrumpir el espectáculo. El pánico se extendió entre la multitud, pero Lucia no se detuvo. En un acto de violencia, siguió cantando a capella, su voz resonando en la noche. Alejandro, rápido, organizó a los otros músicos para que la apoyaran con instrumentos acústicos. La multitud, en lugar de huir, se unió al canto, convirtiendo el caos en un momento de unión.
Cuando las luces volvieron, Diego estaba furioso. Su plan había fracasado, y ahora Lucia era más admirada que nunca. Pero el peligro no había terminado. Esa noche, mientras Lucia y Alejandro caminaban hacia casa, fueron interceptados por uno de los hombres de Diego. Esto no terminó aquí. Les advirtió antes de desaparecer en la oscuridad. Lucia, temblando, decía fero a Alejandro. No puedo seguir con esto, confieso. Tengo miedo. Alejandro la abrazó. No estás sola, le recordó. Why no vamos a rendirnos? Decididos a no dejarse intimidar, Lucia y Alejandro investigaron a Diego. Descubrieron que su riqueza provenía de negocios turbios, y que su club privado era una fachada para actividades ilegales. Con la ayuda de un periodista amigo de Alejandro, comenzaron a recopilar pruebas. Mientras tanto, Lucia siguió cantando, pero ahora con un propósito mayor. Usar su voz para inspirar a otros. En cada concierto, hablaba abiertamente de su identidad y de las luchas que había enfrentado. Su honestidad resonó con miles de personas, y su historia comenzó a viralizarse. Diego, sintiendo que perdía el control, intentó un último movimiento. Ofreció a Lucia una suma de dinero para que abandonara Madrid y su carrera. Toma el dinero y ved, le dijo, o destruir todo lo que has construido. Lucia, con lágrimas en los ojos, lo miró fijamente. No soy algo que puedas comprar, respondió. Y mi voz no está en venta. El artículo del periodista salió a la luz, exponiendo los negocios de Diego. La policía lo arrestó, y su imperio comenzó a desmoronarse. Lucia, por su parte, se convirtió en un símbolo de resistencia y tenacidad. Su música llegó a oídos de productores importantes, y pronto grabó su primer disco. Pero el verdadero éxito no fue la fama. Fue la comunidad que Lucia y Alejandro construyeron. Juntos, crearon un espacio en Madrid para artistas marginados, donde podían compartir sus historias sin miedo. Lucia, que alguna vez se sintió invisible, ahora era una luz para otros. En la noche de su primer gran concierto como artista profesional, Lucia subió al escenario con Alejandro a su lado. Antes de cantar, miró al público y dijo: Esta noche, celebramos el amor en todas sus formas. Porque al final, lo que importa es ser quien somos, sin miedo. Cuando cantó, su voz llenó el aire, y en cada nota había una promesa. Que ningún Diego Salazar podría apagar su luz. La multitud, emocionada, cantó con ella. Y en ese momento, Lucia supo que, sin importar lo que viniera, siempre tendría su voz, su verdad y a Alejandro, su amigo, su familia.